Okay, Freunde der Zombies. Wir sind zurück bei State of Decay. Und ich schätze mal, es geht langsam, also ganz langsam, dem Ende zu. Moralproblem. Angst und Zorn. Darin kann ich sein. Shame about Maybelline's boy. Bei der Doc Hansen, der ist wieder da. I brought him into Ein this world Dauergast. 20 odd years ago. Suppose it's only fitting I took him out of it too. Boy loved him. Herr Kumpel, You Gemüt. and me are gonna go out there and kick some ass. You'll feel better. Came out. Whatever you say. He'd won the lottery. Der Finn, den müssen wir therapieren. I remember. Der braucht ein bisschen Kampftraining. Some pretty scary shit going on out there, huh? You can say that again. Hell, if I'm being honest, some days I don't even want to get out of bed in the morning, you know? I guess. Okay, now we're gonna kill some zombies the old-fashioned way. Zombies on our six. Stay Ja, alert. pass auf. Gebiet zu erobern. Meine Spezialität. So, ja. So, los. Ein Kreischer. Ausgekreischt. Come on, nix bei ihm. Zuhauen. You've got to think about defense too. Nice work. Things are looking up already. Thanks. We should get moving. Lead Wie on. schaut denn aus? War das ein großer? Kann ich sein? Zombies up ahead. Go through or go around. Oh, Gottes Willen. Kumpel, einsteigen. Wir tischen ab. Feeling better? Could be. Look, you're not alone. Everybody's scared. Just don't do anything stupid, okay? Yeah. Okay, sure. So, pass auf. Das erste Problem haben wir schon It gelöst. helped. Good. Das haben wir ja. Pass auf, Bevölkerung haben wir ewig. Ressourcen haben wir genug, oder? Wie schaut mit den Missionen aus? Versorgungstour. Ein einsamer Soldat. Trifft dich mit Sergeant Tan. Ja gut. Omi du. Der kann was von Rugi. Attention citizens. We've had reports of armed civilians attempting to force our patrols to provide supplies. Be advised that I have authorized all troops to respond to such measures with lethal force. For your own safety, remain in your homes and Moment, wait meine for Freund. this to blow over. Da musst du hupen, wenn du vorbeifährst. Ja, pass auf. Da muss ich irgendwo abbiegen, oder? Kann ich sein? Vorbei. Da wird auch auffahrt. Ist der Weg kürzer oder länger? Head home. Wobei geht schon schön. So, da gibt es wieder mal Prontogas. Da danke ich nicht. Überlebende in der Zombie-Falle. Wo? Da rum. Belagert, da drunten. Meine Freunde, Pech gehabt.
Der Sergeant Tan. Oh. Der wohnt in der Kirche. Da ist er. Der Friedhof. Den darf man gleich mal plündern. Wenn nicht der Friedhof steht, der macht das. Lebensmittel schön im Friedhof. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Roger that. We'll be waiting. Ja, pass auf, da hätten wir noch ein Medikit. Die G26. Ultra kompakt und schlagkräftig. Shit. Is he still alive? Yeah, not for long by the look of it. Gotta get out of here. I can't stay. Easy, soldier. What happened to you? I'm too sick. Left me behind. Left all the sick ones behind. Guess that's why they always say, don't drink the water. We got a term for this in the army. That term is FUBAR. You better get going. Yeah. Okay, sure. Verlasse das Haus. Warum? Dreh mir erst mal ab. Quiet here. So, noch mein Lebensmittel. I'm loaded up. See you back at base. We'll be ready. Ja, Kumpel, bin auch Fubar. Fubar und Foot. Und mein Auto, das ist auch voll schön. I've been thinking about what our dying friends said about the water. Right before they locked me out, the science geeks were talking about something they found up at the reservoir. Now I'm thinking we ought to go check it out. I'm on. Let's move out then. Ja, Mann, warte mal. Mein Pickup mag ich haben. Meine Ressourcen. So, pass auf. Die haben wir da Schlung. Und dann möchte er jetzt. Der Hunde. Begib dich zum Reservoir. Begebe mich. Begebe mich und übergebe mich. In volle Fälle. Du steigst ab, gell? Jesus! Going for the record? Das Reservoir. Da hinten. Blitznick. So what else did you find out? Do you know where the army went? Bugged out. Well, the ones that weren't sick or hurt, at least. You saw what they did with them. This whole operation's been a chuckle fuck from day one, and your people seem to be the only ones with your heads on the outside of your collective asses. Just sorry your reward for that looks like death by super cholera. So, was haben wir da? Da ist eine Sackgasse. Aha, warte mal. You know, when we first set up camp here, the captain designated Begleite this as our Sergeant R&R Tan. spot. Wohin? Short of Du, geh, Kumpel, warte mal. jerking off, all we were allowed to do with our free time was come up here, swim a few laps, and try to pretend MREs were suitable barbecue fodder. Da ist er, Muni. In retrospect, Okay. I'm not sure which I regret more. Einer wieder, rennt erst mal ab. It's the same shit the Geek Squad Bevor was handelt. working on when they were trying to find out what caused this.
What's it do? Fucked if I know. I'm just a professional bullet stopper. They don't waste big words on me. They must have bailed in a pretty big goddamn hurry to leave all this behind. Let's see if we can get a better look. So, jetzt sind wir relativ voll, gell? Was haben sie denn da noch? Da ist nix. Da wird noch eine Knarre. Oh, shit. Mit den jetzt. Yeah, succinctly put. Now, it's been a while since I read my field survival manual, but I'm pretty sure dead guys rotting in your water supply is what's known as a bad thing. We're gonna have to leave the valley, aren't we? We can't keep drinking this. There's only one way out if you don't have air support. The pass back by the fairgrounds. It links up with the main highway after about 10 miles. Trouble is, the army blocked it off when they left. Probably trying to stop whatever this is from spreading. Then how do we get out? I'm not sure yet. I got a couple of leads I can check out. Meantime, your people ought to start stockpiling supplies. I don't know what things will be like on the outside, but I doubt it's good. Nicht das Wasser trinken. Ja, haben die dort rausgesucht, oder wie? So, jetzt spricht er. Was spricht er denn? So, war schon. Das waren die Geheimnisse von Sergeant Tan. Things are starting to sound pretty urgent. Die I don't know how long our P226. friends can hold Ja, out. Idee. You may need to hurry. Nimm mit. Nice. Man weiß ja nie. So, dann düsen wir jetzt. Wahrscheinlich wieder zurück. Und da fahren wir jetzt. Ja gut, fahr zurück. Zwei war sogar nicht. So, da sind wir wieder. Da draußen. Bei meinem Freund. Hup ihn einmal. So, da ruckelt es wieder ein bisschen, gell? Ganz normal. Es ruckelt da immer. Okay, Mona, bin zurück. How's it going? I'm almost found this while I was out. What you got? Oh, you know, stuff. Munition zum Saufen dann. Ja, kann ich denn? Mein Lager erweitern kann ich sein? Glaub nicht, oder? Da war mir die was abreißen. Auch Betten. Das Dojo. Überlebenden Unterkunft anbieten. Mal.
Pass auf, Experten haben wir keine. Und im Grunde könnte noch einen Außenposten einrichten. Ja, jetzt wenn ich das abreiße, was tue ich dann? Mach mal. So, es dauert. Vielleicht kann ich was Sinnvolles bauen. Pass auf, die lassen wir da. Das könnte ich noch brauchen für die andere Mission. What's up? You look like you need to blow Baby, off a geh little mit. steam. Come on. Sure. Therapiestund. So, mit der fahren wir da um, Tensions are running pretty high these days, huh? I guess. Some folks are kind of worried about it. You okay? I'm fine, all right? Okay. Now we're gonna kill some zombies the old-fashioned way. Dead ahead! Eine gute Frau. Frau von außer. Heads up. Got zombie activity at 3 o'clock. Ne, Horde alarmiert. Holt die Horde. We've got Zeds at 9 o'clock. Pass auf, gute Frau. I'll run this home. We'll see you soon. Heads up. Zombies on our left. Das Gebiet säubern. Noch nicht sauber. Was treibt sie doch? Damn, I'm tired. So, das Gebiet ist noch nicht sauber, oder wie? Gibt es. Break its fucking skull! Not too bad. We'll follow you. Let's roll. Ja gut, jetzt haben wir's. Blitzblank.